السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد عيد من قناة جيم كويست، والنهاردة الحلقة التانية من Red Dead Redemption 1. بصراحة انا الحلقة اللي فاتت استمتعت وعجبني الريماستر، وطبعا انا من عشاق Red Dead Redemption 2، واحنا عارفين ان Red Dead Redemption 1 هي التكملة او المكملة ل Red Dead Redemption 2. الحلقة اللي فاتت باختصار شفنا جون مارسون وهو في اول اللعبة كانوا بيوصلوه 2 من الحكومة الامريكية. مش متذكر اسمائهم دلوقتي، بس ما علينا، يعني كانوا بيوصلوه لمحطة القطر، تمام، علشان يوصل اول محطة خالص هننزل فيها في اللعبة اسمها ارماديلو. راح جون مارستون وقابل راجل عجوز هناك، والراجل ده وصله لزي حصن مستخبي فيه مين بقى؟ مستخبي فيه رفيق السلاح وصديق الدرب القديم اسمه بيل ويليامسون، تمام. هو كان يعني هو باختصار شديد بيحاول جون مارستون يقنع بيل انه هو يسلم نفسه للحكومة. وطبعا بيل طبعا احنا عارفينه اصلا من Red Dead Redemption 2، كان عنيف وزي غبي يعني وكان دايما بيحس ان جون مارستون بيتعالى عليه، وجون مارستون كان بيبادله احساس تاني ان هو شايفه اقل ذكاء وان هو اخد كل حاجة بصدره بالعافية وكده. المهم كان بيحاول يكلمه من وراء ابواب القلعة ان هو يسلم نفسه، ورفض طبعا. جون مارستون حاول يرفع السلاح، كان واحد من اصدقاء بيل قاموا ضاربينه بالنار. هو كان فيه 2 واقفين جنب بيل. قابلته بنت بتفكرني يعني بسيدي ادلر. قابلته وعالجته، خدته في العربية بتاعتها، يعني العربية اللي بحصان، وعالجته. وبعد كده ابتدى الرحلة بتاعته جون مارستون ان هو يعني كنوع من رد الجميل هي ابتدت تطلب مننا شوية خدمات بنساعدها فيها في المزرعة وكده. هي ليها مزرعة هناك، وهي يعني هو بيساعدها هناك. خلينا نقول له احنا ايه ده، هو احنا هنبدأ من الاول ولا ايه؟ هقول له بلاي في ايه؟ احنا المفروض مختارين المرة اللي فاتت يعني الدنيا كده اهو، تمام. عندنا هنا في عشان بس كنترول الماب. هنا بوني ماكفرلان، دي البنت اللي قابلته وساعدته وانقذته من الموت يعني. وفي عندنا حد تاني على الخريطة، انا ما روحتش لحاجة غير هي اخر حاجة وصلتنا المدينة بتاعت وصلتنا المدينة وقالت لنا زي ايه، زي تجول هنا وبتاع. احنا لسه معناش اي فلوس ولا اي حاجة. خلينا نبدأ بقى نشوف هنعمل ايه. عندنا مهمتين، عندنا مهمة بتاعت بوني، وفي المهمة التانية بتاعت مارشال جونسون. طيب خلينا ناخد حاجة شوية هنا وشوية هنا. يلا ادي مارشال. ايه ده في ده الحصان ده بتاعنا ولا ايه؟ انا طبعا لسه مش فاكر الكنترولر خالص يعني. ويبونز، احنا كنا بنعمل ايه علشان نفتح Hello. All right. Be good and stay calm, mister. لا مفيش انا سامحني.
فين الحصان بتاعنا؟ طيب يلا خلينا نشوف، ناخد المهمة الأول بتاعة مارشال. بنفتحها من هنا. ماشي معلش، هنتعود يلا. دي لو اتعمل لها ريميك اوه هتبقى فوق. يعني كنت بقول لكم المره اللي فاتت لو ريد ديد ريديمشن 1 اتعمل لها ريماستر، هي طبعا يعني علشان خاطر الفريمز، انما هي ككواليتي طبعا ريد ديد ريديمشن 2 ولا كلمه، انما انا بتكلم علشان خاطر الفريمات يعني تبقى سريعه شويه، عشان بيبقى فيها برضه تقطيع لانها 30 فريم، فهي اللعبه بالجوده بتاعتها دي وهي كلها 30 فريم. عايزنا نصطاد. ماشي نبقى نعمل الكلام ده احنا على رواقه علشان ما نضيعش وقت. ايه اتنين بيتسابقوا قدامه. قالوا لنا ان المارشال عايزنا نبص نروح نشوفه عايز ايه بقى. مش عارف دي هتبقى زي ال Red Dead Redemption 2 برضو هيتفتح لنا فيما بعد الفاست ترافل، ولا هنقضيها محاكي الحصان؟ انا اسف يا جماعة، انا بحب Red Dead Redemption، بس في الاول بتاخد مننا وقت شوية على ما بننتقل من منطقة للتانية يعني. ارماديلو تمام وصلنا. في ماشي دخلنا مكتب الشريف. Excuse me. Hey, you got a visitor. ايه يا عم ده Shut القرف up, ده؟ you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. استحالة ده يبقى الشريف. I guess because we're both in the business of the law. عايزين نعمل مع بعض ايه؟ صفقة كده. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. ده Shoot him. On what? You getting cute with me, boy? What's going on here? هو ده الشريف اكيد يعني. I got me one of them Williamson هو boys. كل اللي داخل يتف You هنا. got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. ماشي.
Yes, sir. ايوه هو انا بلاك Listen, ووتر. that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And تاني you- برضه. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking whore. What are you doing here, Mr. Marston? عيال Apart from صغيرة. frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. قالها له على Can you help طول. me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. اللي عايزك Of تساعدني course, ان Bill Williamson and انا his boys have tended to keep يقتل themselves بيل away ويليامسون. from my town. يا اما اقبض So عليه you're امسكه happy to عشان have him out يسلمه there. I طبعا. ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? طيب Right now, هي هتبقى منفعة without the متبادلة railway, the بقى. people pay my salary trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. The saloon's this way. So who are we looking for? Bunch of 2-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the range these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's a dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. He spotted you. Stay on him, boy. فين الحصان بتاعنا؟ Catch me up. I don't want to let that bastard get away. Come on. يلا وراه. Walton's as bad as you say he is. Why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. That's A it. few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he وماله came from. فلق كده عايزين نجيبه ده. بطلوا رغي وركزوا في الطريق. Yeah! Yeah. Looks like he's holed up at the old Pleasance house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses.
ده فخ بقى. Take cover. ماشي. We'll work our way up هنتعامل this مع hill. الموقف. Hey, yeah, you, over here. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. Behind the crate, Marston. Smoke him up. You're a coward, Lee Johnson. I'll kill every last one of them! I need to get out of here! You boys don't frighten me much! Now move up to that crate. I'll cover you. ماشي يلا كفر كفر كفر. Watch out for that bastard behind the rock. You ain't getting there, Walton! Now get to that rock. I'll shoot you some things. What is going on here? Watch out for that sneaky bastard behind the outhouse. Come on, Marston. I can't take them all. That new deputy don't look like much! I'll teach you some respect for the law. Damn you. Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. Hey, Smiley. You boys just ain't that tough! This way! That's Walton inside the house. Let's see if we can take him alive. طب احنا عايزين ايه؟ ما نموتوش، عايزين ما نموتوش. عايزين ما نموتوش. بس Walton, your killing days are over. It'll be trial and the لو rope مات for كده ده انا you. ضربه في رجله والله. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. يقولوا مش Marston. عايز ابقى ظابط يعني معاكم. هي خدمة مقابل خدمة يعني. ماشي. طيب نشوف شوية أسلحة أول. نفتش في الجثث دي. اوه ده ادانا $20. حلو. ماشي. لوت. $4. Don't think you'll be needing this. ماشي حلو. Go! طيب ايه اللي عندنا تاني؟ كده خلصنا المهمة دي. جون مارستون. مارشال تاني اهو. طيب اوكي يعني مش بعيد. وفيها برضو دي على كده نأكل الحصان بتاعنا ونطبطب عليه وننضفه ولا ايه ده تريجر هانتر فين ده تريجر هانتر Let's go!
ماشي. بنلم في فلوس، حلو. ما تلبس الطاقية دي يا عم. ماشي، نعمل ايه هنا؟ اوكي، تريجر ماب. ماشي، الشرف عندنا تحت اهو. طب ناو يوز يور. طيب يعني احنا ممكن نروح لها. اوكي، نبص عليها. فين هتبقى؟ راحت فين يعني؟ تريجر ماب. طيب ماشي، خلينا ناخدها وقت تاني يعني. علشان ايه؟ مارشال، نروح للمارشال. احنا كنا رايحين له الاول. تعالى. ماشي. اوكي. Come on. احنا كنا بعدنا عن حياة الإجرام دي، بس هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ هو لازم نجيب بيل ويليامز. وده ليه علاقة بالجزء التاني بتاع Red Dead Redemption 2 يعني. هو بعد ما قتل مايكا بيل، الحكومة بقى قدرت تتتبع أثره، وصلت له، وأعتقد كده يعني بيمارسوا ضغوطات عليه وعلى أهله. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ عليه ومع أهله يعني. إيه ده في إيه؟ إيه ده؟ طب أتدخل ولا أعمل عبيط؟ ما علينا، نعمل عبيط دلوقتي لغاية لما نفهم الدنيا إيه. ماشي، أدي المارشال. Hello? Hello? It's Armadillo 731. Armadillo. Armadillo. Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! Marshall! ايه تاني؟ Marshall, I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them ماشي. rustlers. I think it was the Ballard twins Oh. and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marshall? جاهز. Will you help me? ماشي، ومال. I will try. هتساعدني؟ It'd be my pleasure. ماشي، هي منفعة متبادلة يعني. I'm a terrible mother.
ماشي. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Stay with us, Marston. You never know. The Bollard twins might have set up an ambush. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land, bringing modernization and betterments to the West. It's only made the rich richer and the poor poorer, and it's killed a way of life. Building a factory over a field ain't gonna help nobody I know. Look at what they've done to the natives for God knows how many years now. It's hardly like they're gonna suddenly start respecting a man's right to work his land. That's different. They're savages. It ain't that different, Jonah. Are you sure it was the Bollard twins, Eli? Sure as shooting. I'd know those boys any place. Are these the same rustlers who've been causing the McFarlands so much trouble? Not far now. Eyes open, boys. Yeah. Everybody dismount and follow me. Ooh. Let's move up the canyon towards the fort. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. يلا. And those bastards ain't short on firepower neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. طبعا ارماديلو دي لو تفتكروا كانت موجودة برضه في ريد ديد ريديمشن 2 تقريبا. دي تقريبا القرية اللي كانوا الناس فيها كان متفشي فيها مرض من ضمن الأمراض كده تقريبا الكوليرا. يعني الأمراض بتاعت الكوليرا والدرن السل يعني كل الكلام ده ما كانش ليه زمان. Tell the Bollards to give themselves up or we'll kill every last one of you. Let's split up. You take the left, boys. I'll go right. Marston, you can go with the deputies or cover me. ما يلا يا عم. ايه في ايه ماله؟ There's a couple of the rat bastards. I'll show you. My God. I hope you got money for a funeral. Oh my good God. You better surrender. You hear? Stay with me. Christ alive. Come on, let's keep moving. Just a little something for my troubles. Come on. The deputies are making some ground over there. Watch out! More of the bastards! Nice and steady now! Don't leave yourself open! يلا يلا بسرعة. Help me out here, will you? All right, let's move down and take those bastards in the camp. Let's go, Marston! We gotta keep moving! اتقل 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 احنا لسه ما خدناش عليها. Come on! مع انها هي تعتبر زي التانية برضو. احنا كده بنرجع. Come on, Marston! I can't take them all by myself! حركاتك يا ريت الصوت. Good عارف ليه shooting, ما boy! بتجيبش الطلقة يعني من بعيد؟ I see him. Get those thieving bastards! There's the son of a bitch.
more for the vultures? Come on, boy. I see you, boy. All right, search the camp, Marston. I'll wait for you a short ways up this ridge. اتقل يا عم ما نلوت الناس دي. Forgive me, friend. Forgive me friend. هنبقى أغنياء. تمام. بقى معانا أكل. أنا شفت إن احنا ممكن نلوت الصناديق دي. لا استنى بقى. استناني بقى. بقى معانا $100. اوكي. Come on! Full foot, Marston! Let's go. Be careful. I think I spotted some snipers. God damn it! Take out those snipers, boy! This way! لازم نوقع السنايبرز دول. حلو جميل. جون مارسون كان على وضعه برضه يعني. فين تاني فين تاني؟ بس اجري شوية يا جون. هي البندقية دي ما بتوصلش بعيد يعني. مش فاهم انا. ما علينا ما علينا. ده لا ده تبعنا. ماشي هنروح للمارشال. في لوت هناك وخير. This looks as good a spot as any. Gather around, listen up. اوف ده في معجنة تحت. The closer we are, the less chance we have of making a run for it. استنى ما حدش يتحرك بقى يا جماعة بقى. نعمل ايه؟ That bastard won't be rustling no more. No turning back now. Are you kidding? Put down your guns and surrender. You got one. Nice shot. Where's your branding iron now? Marston slots rustlers like flies. هنلوت في الاخر. You might as well give it up now. ايه ده؟ قتلنا واحد من الرهاين. ترايل. ليه كده؟ ماشي. Stealthy as you can, boys.
Let's get as close to those bastards as we can. ماشي ماشي يلا يا عم. Surrender, or I'll kill you all! For Christ's sake! I'll kill the hell out of you! Marston, all you gotta do is blink and pull the trigger. Good shot! It's just me and you, partner! I can't get fighting, scumbag! فاضل حد تاني Stay with me! Oh my good اه God! You ain't leaving Black Mason alive! ماشي. Thanks, Hello. Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so هيدينا much. كام بقى؟ Thank you. هيقفشنا كام في الليلة دي؟ Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, هو this انت country كل is شوية infested with تسأله؟ all manner of scum. Say that again. Well, ما one قال لك other خلاص thing, Marston, هيساعدك يا عم. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are الواد ده really شكله missing him. مستفز. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. طبعا انا مستني الليلة دي تخلص علشان اخش افور المكان ده كله لوته. وادينا حررنا الرهائن. ماشي حلو. بقى معانا 96. Someone might as well have this. جميل. تقريبا كان في حد فوق تاني قتلناه صح؟ اهو. ماشي ماشي. Can I borrow this, friend? بقى معانا 130 في الشوية دول. حلو. مفيش اي صناديق هنا تتاخد اي حاجة. متسيبش حاجة يا ابني، فور المكان كله. الصناديق دي ما ايه؟ ايوه كده. اوبا $12.
حلو، $11. اعتقد كده كله يعني، صح ولا ايه؟ حاجة تاني؟ لا حلوة قوي، بقينا اغنياء خلاص. $200 دول اصلا زمان كانوا يخربوا الدنيا، ده لحد دلوقتي كمان. ما علينا، ماشي. طيب انا شايف خلي الحلقة تبقى خفيفة وظريفة كده، لا ونقفل، والحلقة الجاية نعمل مهمات تانية. احنا معانا مين هنا في الخريطة؟ معانا لسه مارشال ده ولا مين؟ نيجل ويست ديكنز، اوكي. وده دي بوني، ماشي، دي جنبنا بوني. مارشال فين مارشال؟ ايه يا عم مارشال؟ ايه ده؟ مارشال مش ظاهر تقريبا. ممكن يظهر مهمات معاه بعد دي مثلا، مش عارف. طيب خلينا ما نسبقش الاحداث، نعمل سيف بس. ايوه، ايه ده ايه ده؟ ثواني، سيف لا، جيم، نيو جيم. ايه احنا عايزين؟ الساعة دلوقتي 7:30 ومعانا $167. اوبشن، لا اهلا، جيم، فين السيف؟ انا فاكر ان كان في سيف. طب ايه، لازم نمشي من هنا؟ فين الحصان بتاعنا فيه؟ مش ده حصان. دول السلاحين اللي معانا، او ال3 اسلحة اللي معانا. طب هي عملت اوتو سيف يعني مثلا؟ ما انا مش فاهم. طيب خليني انا هشوف قصة السيف دي، وخلينا نقفل الحلقة بتاعتنا لغاية كده، ونتقابلكم الحلقة الجاية ان شاء الله مع Red Dead Redemption 1 وقصة جون مارستون. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان نكمل الرحلة سوا. سلام.